Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. This is a peaceful neighborhood. Мониторинг сейчас у нас будет полный, ого-гошеньки. И, короче, я не знаю, опять что-то не так. Как позапрошлый раз, когда я стримил кейс. То же самое говно. Опять что-то не так. Я не знаю, что не так. This is a peaceful neighborhood. Сейчас все пойдет как по маслу. Я Инг опять поднимается. Все у нас как по плану, скажем. This is a peaceful neighborhood. Где это гребаное место? Рядом. Доберусь. Погодите. Достижение. У меня тут достижение. Сейчас будет. Someone needs assistance. Я надеюсь, у меня сейчас не будет таких. Надо же джунгли. Indeed. This is the cleansing bell. It's in good. Let's place the perfume we've prepared inside. Масло, которое что-то там. Ладно. Хотите масло, которое мы приготовили ранее. Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? Не бывало знать, что колокольчик именно у нее. That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes! That old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. Первосортных чайных листьев и зайду к ней в гости. Зачем тебе первосортные листья? Нафига они тебе, дедушка? So what's the next step in our preparations? Так, понятно. А что с церемонией? Что еще нужно подготовить? Next, we need to purchase kites. Несколько воздушных змеев. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? Это у нас будет такой отдых? No, no. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh, sure. Да, конечно. Curiouser and curious. Нет, конечно.
Когда ты не любишь читать, и когда ты фигней страдаешь и читаешь. На стриме читать. Потом уже помолим. Потом уже помолимся. Повыполняли молитву. Не довыполнялись, шучу. Мы не довыполняли его. И сейчас пойдем выполняем поручение и помолимся. Моя спина больно, чтобы лишили управляющий ветряной мельницей. Зачем ей управлять ветряной мельницей? Ветряной мельницей. Мельницей. Я собиралась на работу, но вдруг спина заболела. Сколиоз. Меньше за компом сиди. И все. Помочь Куину с продажей фруктов. Но думаю, что сейчас мне лучше будет немного передохнуть. Не пойти на работу в таком состоянии. Можешь спросить у Куина, какую работу он для меня приготовил? Тогда я смогу приготовиться. Хорошо. Спасибо, я скоро поправлю. А где он? Собственно. Someone needs assistance. Породил возбуждение, я не знаю. Can't you give me a better price? Читайте эту книгу. Я сейчас... Где же моя доставка? Сколько можно ее ждать? Ждать. Организовано. Что такое? У меня заканчиваются закатники. А я уже заказал несколько дополнительных. А почему озвучки нет? Алло. Озвучка, где моя озвучка? Нет. Готовы ждать вещи. Юрий приходил уже несколько раз. Все, что нужно, 3 заказа. Она может покупать. Я только сейчас обратился. Да, говна ты кусок. Сейчас, смотри, когда сменяешь тропинку, он сразу... Закатники есть, нет? У меня закатники есть? Закатников у меня, я давно нет.
Ты нашел закатники. Да, я нашла закатники. Как это ублюдски выглядит. Он тебе не кажется? Мистер Делюк, вы маленечко поменяли пол. Миссис Делюк, мне кажется, вы немного выглядите мужественно, чем женственно. Благодарю, этого должно быть достаточно для месье. Похоже, что я все равно потерял большинство покупателей. Нельзя заниматься торговлей в одиночку. Ах да, нужно же заплатить за работу. Подождите немного. Не нужна оплата. У нас и есть у тебя просьба. Мишель, вы ее видели? Можешь? Постою в работу. Я всего лишь попросил ее пересмотреть за прилавком. Действительно. Раз мне игрок пытается войти в мир. Игрок вошел в мир. Дед, пожалуйста. Ага. Ко мне кто-то пошел и вошел. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Gosh, But where are those? all I can think about is Diluc. Нужна помощь? Нет? Нет, мне не нужна помощь. Сейчас. И покинул мир. Guess we can rest a bit. Но ты был заснят на камеру. Наглый мошенник пытается домогаться до людей. Ах ты ж Джуни. Хотя бы ты просто хорошо. Ты поговорила. Да, я поговорила. Сегодня больше нечего делать. Эх, надо бы искать себе другое занятие. Что? Раз ты не пойдешь отдыхать? Чувствуешь ветер? Барбатус трудится беспратно. Или как что-то за слово. Чтобы заслужить милость Барбатуса, мы тоже должны трудиться. Вы тоже трудились? Так сильно спотели. Что-то я пота на Пайман не вижу. Похоже, у вас тоже полно работы. Это славно. Чем усерднее вы трудитесь, тем добрее. Да этот Барбатос, небось, там бухает в таверне вместе с Делюком, хотя Делюк сейчас стоит вместе с Спасибо. Что, конью и подоили? Немчики и фиги. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Я знаю, что это получают... Мне сейчас лень чисто выполнять поручения, но мне надо, потому что мне нужны примагемы, вашу мать. Это находится рядом с логовом ужаса бури. Мне это не нравится уже. Статую по нему погнали.
один дубасос. Ну, здесь хотя бы не диалог. Правда, какого хрена он делает здесь? В этом самом. О, ветряной поток. Спасибо. Надеюсь, ты сейчас... Ветряной поток. Вот и наш страж. I don't need an umbrella, but you can use one if you need. Go, Baron Bunny! No escape! Hey! Я не это имел в виду. Вполне себе. Time for retribution!
Get him! Страшно. Hey! Go, go, Barrett Bunny! Даже немного. Я тут, мразь. No one escapes my sight! I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. Мы вначале просто его... I missed a spot. О, говно, он меня пересекает. Leave it all to me. Каждый день. Если бы я это каждый день. Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. Ко мне кто-то зашел. Ко мне. 31 левел. Пиши привет. Я уже. Привет. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Не Розалия, а Розария. И что? Нужна помощь? Нужна помощь? Да, пожалуйста. If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new releases today.
Might we add a small detour to our adventure? Привет. Диалог. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? А у меня 2 леги. Соси. Конечно. Соси. Ла. У меня уже 2 леги. И что? 'Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. У меня 2 леги, у меня дилюк, и у меня моно. У меня тоже 2 из 2. Хуй зовут его. И чё? Просто ничего не делаешь. Давай, да что ты АФКшишь? Мне не нравится АФКши. Я их ненавижу. Прощай. Guess we can rest a bit. If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? Прощай. Поручение. Одно поручение осталось. Остальное у меня. 750. Не так уж и много. Помолимся на Елань. Помолимся на Сял. Одну крутку туда и одну туда. Поменял отряд. Варвар. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. All the standing around is making me so sleepy. Я сделаю оскорбительную вещь, чтобы ты просто поздоровался со мной. Мне надоело всё. Пошел ты в жопу. Пошел ты, я не знаю куда. Ля-ля-ля. Так, что надо делать? Последнее поручение выполнять. Так, маленький шаг для Хильчурла. Убиваем Хильчурлов, да? 8 штук. Ну, ничто не сделаешь ради примагемов. Примагемы. Там и не я тебя получно постараюсь.
Verdict is... Ha! 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 Ладно, мне не знать. Time for retribution! Ha! Красава, ты прям, муа. Пудя. Ну, не то, чтобы я хотел себе 15 тысяч. Вот не... Вообще. Сколько? Не туда зашел. Мне надо зайти в молитвы. 760. Я до сих пор бомж. Ладно, мне насрать. Бомж я или нет. Я, как сказать, бомж Валерий. И всегда им был. Да. 4 молитвы. 3 из них мы пускаем. Раз. Да. Барбара. А что сел? Печалька. Ничего не выпадает. 120 примагемов. А, у меня и звездной пыли сейчас мало очень. Я думаю, я на звездной пыли купить. Последнюю крутку. Говно. Неудачный. Да, чек. С1. Барбара С1. Спасибо. А что у меня? У меня... Стой, у меня С1 Барбара, Янка. Да, Лиза. По-моему, Рейзер. По-моему, Рейзер. Да, Рейзер. Видюк у меня вообще С0. У меня вот так вот в ряд, блин. У меня никого С20, 30. Это башни или лагерь? I suppose this will do.
мои неудачные. Я подожду. I don't need an umbrella, but you can use one if you need. Давай. Она мне. Она мне дала. Просто так. Дверь, которую... Дверь? Это дверь тоже, которая дверь, да? Здесь все двери, которые дверь. But you can use one if you need. Идеальный кадр. Тут ванильная музыка. Я просрал свои молитвы. Я просрал приманим. Я просрал молитвы. Я все просрал. Какой же я неудачник. Скажете вы. Да, я неудачник. Одна молитва. Одна судьбоносная. Давай. Хотя бы ты что-нибудь мне дай. Хотя бы ты что-нибудь мне дай. Теперь я вообще ничего. У меня теперь вообще ничего нет. 130 примагемов. Идеально. Теперь мне это отслеживать. Стой. Погоди. У меня есть еще дела. У меня есть еще дела. Погодите. У меня есть еще дела. Во-первых, Ad Astra Abyss. экспедиция.
Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Меня оскорбили. Меня оскорбили. Ad Astra Abyssos. А что с экспедициями? Я не понял. What the fuck? 20 часов, давай. Лиуэ. Вот, чё нью? Давай. Экспедиция, раз. Ладно. Мне кое-кто позвонил. Так. Для мечей у меня хоть что-то хватает? Нет. У меня нет. Я еще раз подчеркиваю свою нищету. Я еще раз подчеркиваю свою нищету. Значит, пошли проходить сюжет. Я еще раз подчеркиваю свою гребаную нищету. Я нас я прям... Ah, sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Хотите забрать их? Yes, thank you. Да, благодарю. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhang Li from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well versed in all these. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else. But there is more. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Drio Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing.
Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame, as does that which the Cryo-Archon once... Yes, these details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Все, это значит другая бабуля, ясно? Well then, Granny Shen, I shall take these back with me. As for the payment... Змею с собой. А что касается оплаты... Well, allow me. Что касается... Ты позвольте мне заплатить за вас. О, чё? Hey, it's Child! Что, чё? No way. I was just passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Бедность. У меня нет примагемов. У меня ничего нет. У меня нет ни обломков кристалла, ни белого железа. У меня ничего из этого нет. Ну как, кристалл у меня есть, а белого железа у меня нема. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. Просто бедность на себя. How has he not died of hunger yet? Как он все еще не умер от голода. Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. Мы купили воздушных змеев, а теперь пора приступать к следующему этапу подготовки к церемонии. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Нам удастся найти помощников убийцы. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Лучше не давать господину торговаться, если ты понимаешь, о чем я. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Более подходящий момент. Найми 3 рабочих. У меня дофига много. Вот раз рабочий. Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Yujing Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. Нет ничего особенного, поэтому я не подготовил никаких особенных требований. 20 досок. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. How does that sound? Как вам? Done. Договорились. Oh, you're a straight shooter, huh? We have a deal. Даже нас не взял никакой славы. Он не халявил. Не взял? Не взял. Так. A full day of odd jobs at Yujing Terrace. No problem. 25,000 per day. A fair trade, yes?
Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on a gift? Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Ты не заплатишь, потому что ты бомж. Я знаю, что ты полный бомж. Па-па-па, давай поторгуемся. Мы сполна все заплатим. Hey, that's a good price. Anyone would work for this much more. Not yet. Should I save this money or invest it? Error. Guess we can rest a bit. Not yet. Adventurer, think you can last a round against me? I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Eh? That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. This is all you've got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Still, no. Wouldn't that mean that I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now, and get me a piece of iron ore. I'll take that as payment to go see that child person. What do you think? Guess we've got no choice. Have you brought the goods? This is good ore. As an adventurer, one must have a trusty weapon by one's side. This'll work. Once I've finished, I will go and claim my payment. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is... Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Нет, конечно, я нифига не знаю. Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Я не понимаю, о чем говорите.
Just what is this about? The atmosphere got so tense. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Поищем его в хижине Бубу. Это самая знаменитая лавка травника Лиуэ. Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Ну что ж, ура. Счастливо. Paimon definitely felt like... На экране. Окей. Идет стрим. Сколько времени? 42. Это офигеть, как высоко. The reception is deserted. And it seems kinda spooky in here. Атмосфера здесь какая-то странная. Hello? Is anybody there? Есть тут кто-нибудь? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? Откуда этот The reception, it seems. саунд доносится из-за стойки? How about you go check it out and Я bye. тебя прикрою. Это сейчас. Вот наша чича. Вот наша зомби-лоли. Чича. Цыцы. Oh, there you are. But you can't even Вот reach она the где. counter. Такая коротенькая. Вот мы и не увидели. Зомби. Ah, Paimon thinks you might be right. Look at the talisman on her forehead. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Нам не поверил. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. Девочка не приказал, поэтому она отдала приказ сама себе. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Мы все
Надеемся на твою помощь. Okay then. Хорошо. How did you manage that? Что? Почему она But согласилась? Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Разве это недостаточно честно? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way, everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Qianheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhang Li really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal. Did you want to add anything else, or...? Случайно не Ганьюй? Это случаем не Ганьюй? No, just that the cocoa goat is a legendary animal. An adeptabeast. Это случайно не Ганьюй? Нет? Я ошибаюсь? What it looks like. Don't know. Where to find it? Don't know either. Where it came from? Also don't know. Неизвестно. Что всегда неизвестно. Сюжет? Зашибись. Сюжет? Неизвестно. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? Заказа такая. Да, действительно. Может, это как... А у меня там вроде бы точка теле... Нет. Ну да. Возможно, частично у меня там точка телепорта. И планета. Это арбалет какой-то. It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Aw, what? It broke. After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers. Кажется, господин Жюли, это прекрасная возможность вашим безграничным кругозором. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. Извиняюсь, что комментирую каждый их диалект или как это? Диалект. Я не понимаю диалект. С микрофоном, надеюсь, все нормально. Если не ошибаюсь, мы можем найти.
военный склад где-то посреди руин этого перевала. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the... I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Но придется собрать некоторые материалы. Ты уже нам это сказал. Where is that supply post? Here, post... Понял, что это военный склад. I suppose this will do. Better than nothing. Как заманчиво. Я горю, кстати. Не видно. Ah, these parts look useful. Да, эти материалы подойдут. One moment. Подождите здесь. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Ого, как Now how do we turn it on? Как круто. А как нам теперь из нее It's easy enough. We simply need to do this. Это очень просто. Look, it even has a scope. Включает в себя прицел. Over here we have nothing. Здесь нет. And Там over тоже. there... Hey! Just what do you think you're doing? Чего вы там шныряете, а? So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Эту катапульту. Для чего она вам? Not a turret, a Guizhong ballista. Катапульта, а баллисты Also, грибы. kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Это вы... простейшее правило приличия. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoard. This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. Поднялись на эту гору, она выстрелила, и мои ребята чуть превратились в шашлык на палочке. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive! Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. Время научить вас манерам, господа. Сейчас мы будем драться. Здрасте, ублюдки. Burn! You're open!
Have a taste of this! You're open! The hunter becomes the hunted. Fry! 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 Я очень сожалею. Я думаю, в принципе, вот Жила уже. А на фоне у нас будет играть приятная музыка из Геншина 2. Ну ладно. Такой получился не утренний ролик, а стрим. Я надеюсь, вам это зашло, хоть и на стриме не было людей почти. Но я все равно рад постримить. Первый мой стрим на ютубе, первый самый нормальный стрим на ютубе. Очень, я этому очень сильно рад. И надеюсь, следующий ролик вас не разочарует. А пока что...